differently in different situation with different possibilities. Like, he gives that example, like a tool in a toolbox or a screwdriver. What is the function of a screwdriver? To tighten a screw or untighten a screw. Is it the only function of a screwdriver? To say that language has got only one function, picturing, to screw and unscrew. Can the screwdriver be used any other function? Yes or no? அடுத்தவன் பிடிக்கலனாலும் குத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? இல்லையா? உங்கள் வாதியார் எவன் பிடிக்கல அந்த ஆள் மேலே தூக்கி போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? இஸ் இட் கிளியர்? அதில் கொடி கட்டிட்டு பிடிச்சிட்டு போகலாம் இல்லையா? சிந்தாபாத்னு போகலாம் இல்லையா? A screwdriver does not have only one function, and the only function of picturing, it can be used many ways depending upon the context. இந்த ரெண்டு வார்த்தை முக்கியம். Context, multiplicity, game, uses, plural. இந்த நாலு வார்த்தை முக்கியம். நீங்கள் படிக்கும்போது நீங்கள் இன்னும் ஆழமாக உள்ளே போகும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு பின்னாடி புரிஞ்சுக்குவீங்க. Context, multiplicity, game, uses. So, மொழி, language derives its meaning not only from one use of picturing the world, but in its multiple uses in the given context. In its multiple uses in the given context. Do you understand? Like a tool in a toolbox. A tool can be used for a particular purpose, but that is not the only purpose for which that the tool is defined to be a tool. It can engage many functions at the same time in different context. So, இப்பதான் அவன் இன்னொரு ஸ்டெப்புக்கு போறான். Singular meaning, essential meaning. Language should have an essence. Meaning should come from a pure essence. Classical position. Language derives its meaning from the pure essence called God. ஒரு singular. ரெண்டாவது singular meaning. Language derives its meaning only from representing the reality. Another essence. இவன் மூணாவது லெவல் வரான். The third level, இல்லை மொழி takes its meaning, engages its meaningfulness by a mode of playing multiple games. அந்த தியரிக்கு பேரு கேம் தியரி. அடிச்சுப்பார், கூகுள் அடிச்சுப்பார். கேம், GAME, கேம், தியரி ஆஃப் மீனிங். என்னன்னா, மீனிங் இஸ் நாட் a singular function by a mode of picturing, representing the world. Meaning is deciphered by different usages. Different usages, not different games. The word in a language can play multiple uses. Like a tool in a toolbox can be used in many ways. A word in a language can be employed in multiple ways in different contexts depending upon the context. அப்போ ரெண்டு விஷயம் முக்கியம். The usage of the word in the context in the which the word is used வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கொடுக்குது. The usage of that tool, word, and the context in which that word as a tool is employed, the ground is employed, gives meaning. So put it in simple language. Wittgenstein insight, second part, later part of Wittgenstein, who is basically an aeronautic engineer, he comes out with this idea that language, to say that language should have only one mathematical or science function is one of the function of language, but meaning can be derived in its multiple uses from the context in which a word is employed. From the context in which a word is employed. I will explain to you quickly. The first day I draw a cross. You said it's a mathematical symbol. You said it's a medical symbol.
Somebody said it's a Christian symbol. It all depends upon how that word engages you in your context. And each context supplies a different sense of meaning. One of the contexts is that mathematical context. Another context is the medical context. Another context is what you call the religious context. Recently I heard on YouTube, who is that person who was, there was a chess competition here in Chennai, and somebody was talking about அந்த சிலுவை வச்சுருக்கான், அதுக்கு மேலே அந்த காயினுக்கு மேலே சிலுவை இருக்குது, அதனால் கிறிஸ்டியானிட்டியை பரப்புகிறாங்கன்ட்டு. இவன்ட புத்தி எப்படி வேலை செய்து பாரு. Who is that person? You see the YouTube, there was a discussion. See the Christians செஸ் கேமில் தலையில் அந்த கிங் தலையில் என்ன இருக்கான், சிலுவை இருக்கான். கிறிஸ்டியானிட்டி பரப்புகிறாங்களா, நம்மளுக்கு விதக்குது இங்கே. அது 13th century கேமு. 21st century சிலுவை பற்றி பேசிட்டு இருக்கான். இது திரும்பி 13th century கூப்பிட்றான் உன்னை. என்டையர் யூத் எங்கே கூப்பிட்றான், சயின்ஸு டெக்னாலஜியை வா 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 13ஆம் நூற்றாண்டு பற்றி பேசுவோன்ட்டு இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கான். முட்டாள்தனமாக இருக்குது எனக்கு. The word derives its meaning in that context, in the given context. Is it clear? So, இன்னொரு ஐடியா வருவார். அந்த கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப். நான் சொல்கிறது புரியுதா? அந்த கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் தட் கிரவுண்ட்ஸ் மீனிங் டு தட் லாங்குவேஜ், டு த வேர்ட், டு த டூல், தட் sentence that you employ in that context. I'll give you that. Form of life na enna artham? Form, F-O-R-M, of life, L-I-F-E. இங்கே ஒரு பால் கிடக்குது அந்த கிரவுண்டில். Now that ball is round shapeல இருக்கு. When that ball becomes football, the ball can be used for throwing ball, throw ball-ஆ யூஸ் பண்ணலாம், வாலிபாலாக யூஸ் பண்ணலாம், உன் மண்டையில் தூக்கி அடிக்கலாம், தனியாக பேஸ்கெட் பாலாக யூஸ் பண்ணலாம். பட் யூ கால் இட் ஃபுட்பால். எப்போ? இன் த கான்டெக்ஸ்ட், இன் த கிரவுண்ட். இல்லையா? குழந்தைக்கு தெரியுமா அது ஃபுட்பால்ன்ட்டு? உடனே பிஇடி வந்து, hey, why do you touch football? It's a holy ball given by my God called Christian God or Hindu God, and you should call it only football, not volleyball. உன் பாலை மூடிட்டு சும்மா போகணும்னு அர்த்தம். சரியா? Every word derives its meaning in the given context. இது அந்த லெசர் சொன்னது தான் உண்மையான மீனிங், நீ சொல்கிறது பொய்யான மீனிங். என்ன பால் விளையாட்டு இது? புரியுதா? இதுதான் ஒரிஜினல் மீனிங். we all belong to that tradition. நீலாம் எங்கள் ட்ரெடிஷனே கிடையாது. என்ன கதை விட்டுட்டு இருக்க? கொஞ்சம் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இங்கிலீஷ் படிக்க சொல்லு இந்த பசங்களை, பொலிட்டிஷியன்ஸை. இது கிளியர்? தென் த பந்து takes its meaning that it is football பந்து only because there is a ground called football ground. If you take that ball outside and play in this court, same ball, same round, and the ball becomes what? Now what is the essential meaning of ball there? Adu football or volleyball? What is the essential meaning of you calling yourself Hindu or Christian? Summa game. ஃபுட்பால் கிரவுண்டில் இருந்தால் நான் கிறிஸ்டியனு, வாலிபால் பால் கிரவுண்டு போனால் நான் ஹிந்து. நான் எதுக்கு அடிச்சுக்கணும்? கிடைச்சா விளையாட்டு போ. நம்மளை அடிக்க விட்றான் பாரு, அது அரசியல். புரியுதா நான் சொல்கிறது? விட்கென்ஸ்டன் ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லுவார். செகண்ட் பார்ட், லேட்டர் பார்ட், தட் மீனிங் இஸ் நாட் ஒன்லி a matter of singular usage in the given sentential context. புரியுதா நான் சொல்கிறது? in the linguistic pattern. But meaning is meanings in plural, and that meanings of plurality is derived from the contextual plurality of it. You get my language? The meanings are plural, and the derivation of the plurality of meaning is derived from the way in which it is used
in different possible contexts. You cannot militantly singularize the meaning and this is the meaning. அதுக்கு பேர் military regime. கேப்டன் ரைட்டுனா அது லெஃப்டாக இருந்தாலும் அது ரைட்டு தான். கேப்டன் லெஃப்ட்னா அது லெஃப்டாக இருந்தாலும் அது மாறி தான். செத்து போனால் செத்து போயிடணும். வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் எ கேப்டன்? ஷூட். அவன் திரும்பி எதுக்கியா சுடணும் அப்படின்னு கேட்க முடியாது. கேட்டான்னு என்ன அர்த்தம்? ஒன்றை சுட்டுருவான். இஸ் இட் கிளியர்? அங்கே சிங்குலர் மீனிங் தான் கரெக்ட். வாட் இஸ் த சிங்குலர் மீனிங்? வாட் ஐ சே, I am the leader, I am the captain, I am the ruler, you should obey. அது militancy of meaning. militancy நான் புரியுதா? பொருண்மையினுடைய அதிகாரத்தன்மை. அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கான். பொருண்மையை அதிகார வயப்படுத்துவது. by projecting this is the singular meaning that every Indian should understand India. இது மிலிட்ரி தனம். நம்ம காலனி ஆதிக்கத்தையும் பேசுகிறோம். இது பழைய காலனி ஆதிக்கம். நீ நியோ காலனிஸையும் பேசுகிறோம் நிறைய லிட்ரேச்சர் ஆளுங்க. இது ஓல்டு காலனியும். இது ஒரு வகையான மூர்க்கத்தனம், முட்டாள்தனத்தினுடைய மூர்க்கத்தனம். இதை புரிய வைக்கணும், இதை புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ விட்கென்ஸ்டன் இஸ் டெல்லிங் யூ மீனிங் இஸ் அதுக்கு ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது. There is no fixity of meaningfulness. நான் சொல்ல புரியுதா? There is no fixity. அது elusive. Elusive means what? Elusive என்ன அர்த்தம்? As you play the ball in that ground, அந்த பாலுக்கு மீனிங் ஃபுட்பால். பந்தை தூக்கி இங்கே அடிக்கிறேன், அந்த பாலுக்கு பேர் த்ரோ வாலிபால். இன்னொரு பையனை பிடிக்க சொல்லி திருப்பி வாங்குறேன், ஐ கால் தட் பால் த்ரோ பால். அந்த பாலை கொண்டு போய் என் தலையில் வைக்கிறேன், அந்த பால் பிகம்ஸ் பில்லோ பால். இல்லையா? பையன் ரொம்ப டயர்டானா தலையில் வச்சு படுத்துக்குவான். அந்த பால் என்னது? ஃபுட்பாலா? அப்போ அந்த பாலுடைய மீனிங் என்னது? இன் தட் யூஸ் அது தலையணை பால். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ மீனிங், தெர் இஸ் நோ ஃபிக்ஸிடிட்டி ஆஃப் மீனிங். இவன் இதுதான், இவள் இதுதான், இவன் இப்படித்தான், இவன் இந்த ஜெனரேஷன் தான், இந்த மரபை சான். இது நீ பண்ற மொள்ள மாதிரித்தனம். சாரி ஃபார் தட் வேர்ட். நீ உன் மொள்ள மாதிரித்தனத்தில் இவன் எக்ஸ் ஒய் சி ஏ பி மேலே கீழே நடுவில், அது உன் மொள்ள மாதிரித்தனம். மீனிங் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டுட் இன் இட்ஸ் ஓப்பன்னஸ். அது கொஞ்சம் ஓப்பன்னஸ் வேணும். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பால் here differently by being open that it is played by hand, therefore I say volleyball. அங்கே மட்டும் போய் சண்டை முடியாது. அது எப்படி ஃபுட்பால்? யூ ஷுட் கால் ஒன்லி ஃபுட்பால். நான் மட்டும்தான் ஆத்தர் ஆஃப் மீனிங். ஐ எம் தி ஆத்தர் ஆஃப் மீனிங், ஐ எம் த ப்ரொடியூசர் ஆஃப் மீனிங் அண்ட் திஸ் த ஒன்லி மீனிங் விச் யூ ஷுட் ஸ்பீக். போடா, எனக்கு பந்து கடிச்சது வந்து விளையாடுறேன், அதை ஒய் ஷுட் ஐ சே ஒன்லி திஸ் இஸ் ஃபுட்பால்? Is it clear? There is no necessity for centrality of authorship of meaningfulness. To gain, appropriate, to access meaning to a singular center, to the centrality hierarchy of a singular center is militarism, regimentalism. அப்படி தான் சொல்லுவாங்க பின்னாடி போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட். அதுக்கு பேர் என்னது? ரெஜிமெண்ட். ரெஜிமெண்ட் என்ன அர்த்தம்? இட்ஸ் a military word. மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் மூவ்ஸ் டு காஷ்மீர். there is border problem. அந்த ரெஜிமெண்ட் அப்படியே மூவ் ஆகும். சரியா? அந்த ரெஜிமெண்டலிசம் மீனிங் கிடையாது. இட் இஸ் a free flow. மீனிங் இஸ் in a free flow of arbitrariness. அதை நீ அந்த இடத்துல பயன்படுத்தும் போது அதுக்கு பொருள் வருகிறது. There is no classical, there is no essential, there is no dogmatic, there is no authoritarian, there is no center political meaning. Each one has a right, exercise his or her freedom of choice to engage words
differently depending upon the context. Is it clear? To attribute to color meaning in a singular way is prejudicing words. You know prejudicing? Prejudice என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு உன்னுடைய கலர் அடிக்கிற, அது நேக்கடா கிடக்குது. இல்லை காவி தான் கட்டணும், அப்போ தான் நீ இந்தியன். பச்சை தான் போடணும், அப்போ தான் நீ ஸ்ரீலங்கன். சோப்பு தான் கட்டணும், அப்போ தான் நீ மார்க்சியன். எதுக்கு இந்த பொழப்பு? Is it clear? You need not, if you say red means protest, okay, but the same red can mean anything else in any other situation. I cannot say red means communism means redness. Communism means red color means what? Communism. ஸோ என் கேடர்லாம் எல்லாம் சிவப்பு கலை டச்சர் போடு, சிந்தாபாத். தோழர்களே, உழைப்பாளர்களே, இங்கே உழைப்பே நிறைய வேரியேஷன் இருக்க. எல்லாரும் மில்லு ஒர்க்கரா? எல்லாரும் ஒரே வகையான ஒர்க்கரா? அப்புறம் எப்படி எல்லா உழைப்பாளர்களும் ஒன்றை கூடுவான்? ஸோ Wittgenstein asks you, open your eyes how meaning is illegitimately constructed. Illegitimately, illicitly. Illicit என்ன தெரியுமா? இல்லிசிட் லிக்கர் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? சாராயம் லிசிட், இல்லிசிட் லிக்கர் நீயா காய்ச்சிருது. அது நீ வார்த்தைக்கு நீயா மீனிங்கை காய்ச்சி ஊற்றிக்கிட்டேன்னா, இது இப்படி இந்த கலர் போட்டால் இது, இந்த கலர் போட்டால் இது அப்படின்ட்டு அவன் என்ன சொல்ல? யூ ஆர் இன் எ ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் ஆர்பிட்ரரினஸ், என்ஜாய் இட். யூ ஆர் இன் எ ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் relative arbitrariness. Why do you militantly regimentalize, authoritarianize, sanctify, legitimate? Adu another way of colonizing the other into my rulership. இந்த காலனைசேஷன் பலகாலமாக நடந்திருக்கு. கிறிஸ்டியன் சொல்லுவாங்க, go and everybody in the name of God, all are children of God. அதுவும் ஒரு வகையான காலனைசேஷன் தான். all our brothers, இதெல்லாம் சாஃப்ட் காலனைசேஷன். மிலிட்டன்ட் காலனைசேஷன், whoever is not this, exit. I will burn your hut, burn your house, loot your, put a bulldozer and bring the house down, because you don't belong to my meaning, you belong to different meaning. And now legalized. முன்னாடி ஒரு பழக்கம் உண்டு வெஸ்டர்னில், இஃப் யூ பப்ளிஷ் எ புக் அந்த பப்ளிகேஷன் மஸ்ட் பி வாட் ஐ கால் லெஜிட்டிமைஸ்ட். லெஜிட்டிமைஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்? they use the word imprimatur. Have you heard about that word? Imprimatur. Impri mean imprint. Impri, I-M-P-R-I, M-A-T-U-R, imprimatur. Say, I am the authority, you write a book, you bring the book to me, I say, yes, this can be published. I authorize whatever you say, it is right only when I put my seal. அதுக்கு பேர் இம்ப்ரிமாத்தூர். அதுதான் பின்னாடி வந்து பப்ளிஷிங் ஏஜென்ட்னு வந்தது. அந்த பப்ளிஷிங் ஏஜென்ட் மஸ்ட் கவர்மெண்ட் லீகலைஸ்ட். புரியுதா நான் சொல்கிறது? இந்த இம்ப்ரிமாத்தூர் பப்ளிஷிங் ஏஜென்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பொருண்மை இதுதான். தட் த சென்டர் இஸ் த ப்ரொடியூசர் ஆஃப் மீனிங் அண்ட் வாட் எவர் யூ ரைட் மஸ்ட் பி இன் கான்சோனன்ஸ் வித் தி சென்டர் கான்செப்ட். If you write anything other than this, you are anti-Indian. If you speak anything other than this, you are anti. அது எந்த ஆன்டின்னு தெரியல, அவங்க ஆன்டியா நம்ம ஆன்டியான்னு தெரியல. ஆன்டி இண்டியன் தான். உங்கள் ஆன்டியை கூட நான் அந்த ஆன்டி இண்டியனாக மாறிடுறேன். உங்கள் ஆன்டிக்கு நான் இண்டியனாக இருக்கேன், அல்லது உங்கள் ஆன்டி எனக்கு இண்டியனாக இருக்கு சொல்லு. ஆன்டி இண்டியன் வேஸ்ட்டு உருவிட்டு போயிடுவான் வெளியில். Is it clear? See how people play politics by using language. வேறு ஒன்றும் இல்லை, it is another form of authoritarian, militant, recolonial entry into the culturality of language.
நான் சொல்கிறது புரியுதோ புரியலையோ சொல்லிடுறேன். இட்ஸ் another form of recolonizing into the culturality of what you call Indian and what you call not Indian. In that context, Wittgenstein சொல்லுவான், டேய், ஒரு டூல், ஸ்க்ரூ டிரைவர் can have multiple game, multiple way it can be used. அதுபோல் ஒரு வார்த்தையை multiple meaning in different multiple context can have its meaning. அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீடம். இப்படி தான் எழுதணும், இப்படி தான் பேசணும், இது பேசுவது தான் சரி, இது பேசுவது இன்டீசென்ட், நாட் சிவிலைஸ்ட், இட் இஸ் செக்ஷுவல், நாட் செக்ஷுவல். நீ யார் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு? இது வல்னரபிள், இது நாட் வல்னரபிள், நீ யாரு? அப்படி சென்ட்ரலில் உட்கார்ந்தேன்னா அப்போ யூ ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் மீனிங், யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பாலிட்டிக்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டி, பவர். Who are you to decide what it means is right or wrong? You are an author, you are a writer, you are a creative producer. ஒரு சினிமா எடுத்துறான், சண்டை அடிக்கிறான் பாரு, அவ்வளோ போடுறானுங்க, இது வந்து ஆன்டி முஸ்லீம், இது எங்களுடைய உணர்வுகளை பாதிக்கிறது. டே, அவன் என்னத்தோ இப்போ அவனு கற்பனையில் வந்து எழுதுறான், நீ இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கோ. இது இந்த விஷயம் இப்படி நல்லா இருக்கு, இந்த விஷயம் வந்து என்னுடைய புரிதலுக்கு இது ஓகே, நாட் ஓகே. எதுக்கு சண்டைக்கு போடுற? The way he expresses that digital narrative belongs to that author, and when you read that digital film or what you call text, you read it differently. And why you want everybody to read only in the way that you read that film text? அதுக்கு பேர் மொள்ளமாரித்தனம், மிலிட்ரித்தனம். Is it clear? And you force the director or whoever it is to say, இது வந்து எங்களுடைய புண்ணாக்கிடுச்சு, போய் மருந்து போட்டுக்க, உனக்கு புண்ணாச்சுன்னா வேறு மருந்து கிடைக்குமில்ல. எதுக்கு திரும்பி திரும்பி அவன்கிட்ட போய் சண்டை போடுற? அவன் போட்டால் அவன் அந்த பணம் இதுவாகிடும். See, you can point out, see, these are all agreeable on the basis of this condition. These are all disagreeable on the basis of this condition. You cannot say this is the only way you should produce, and this is how the whole India must be politically organized. Words are in a free flow of relationality. இந்த ஐடியாலாம் இந்த மனுஷன், இந்த விட்கென்ஸ்டைன் பண்ணது, ஆரம்பிச்சு விட்டது. அதுதான் பின்னாடி நீங்கள் சசூர், டெரிடா இங்கேருந்து அவங்க அப்படி இழுத்து கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணுவாங்க. புரியுதா? இப்போ நான் பேசுகிறது இந்த டெரிடாவுக்கும் சசூருக்கும் ஃபினோமெனாலஜிக்கும் ஜஸ்ட் முந்தைய ideological discussion that happened in continental Western thought as a reaction against Hitlerism, Hitler racism. Hitler racism believed only one truth is only truth, that racial supremacy is the only truth. White racial supremacy, German racial supremacy is the only truth. இவன் மெதுவா, எப்பா வாயை மூடு, போது நீ அழிச்சுது. So, how social science responded to voice of the society. Academicians are not pure academicians with a pen in the pocket and a computer on the table. They are academicians flesh and blood in relation to concrete human society. அவனுக்கு பேர் தான் academician. They respond flesh and blood to the concrete social political reality. அதுக்கு பேர் தான் social science academicians. Many of my friends in JNU are social scientists, not by paper alone, but the way they do their theory. That's why I said a theory is meaningful by its what? Doability. I have not seen any other students from any other university resisting any illegitimate programs. என் பையன் பண்ணுவான். என்னுடைய கேம்பஸில் அது 1400 acres கேம்பஸ். இமேஜின் there are not at least 15 to 25 hostels. அப்போ எப்படி இருக்குன்னு யோசித்து பார்த்துக்கோ. கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் ஒரு 15, பையன் ஹாஸ்டல் 15. அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் பாய் ஹாஸ்டல் வில் பி த சேம் ஹாஸ்டல், செப்பரேஷன்லாம் கிடையாது. இது கிளியர். ஸ்ட்ரைக்குன்னு வந்தால் எங்கே இருந்தால் வருவான்னு தெரியாது, ரோட்டுக்கு வந்துடுவான்.
அது மோடியாக இருக்கட்டும், அமித்ஷா இருக்கட்டும், யார் வந்தாலும் எங்களுக்கே தெரியாது நம்ம எப்படி வரான்ட்டு. திடீர்னு பார்த்தா, ஏன்னா அது 1400 acre, we don't know where they are. Hostels are spread almost another city. திடீர்னு ஃபோன் வரும், சார் கேன் யூ கம் டு த கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். என்னடா ஜிந்தாபாத் இருப்பான், 3 மணி நேரம் மூடிட்டு போயிடுவான். they are still active. Social science students are what? Very active. இவன் உள்ள கிரவுண்டில் கூடனாலே போதும், எல்லா டிவிக்காரனும் வந்துடுவான். ஒரு லேயர் ஆஃப் மிலிட்ரி, ஒரு லேயர் ஆஃப் டெல்லி போலீஸ், அனதர் லேயர் ஆஃப் ஆல் டிவிஸ். எனக்குலாம் ஜாலியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஏன்னா பசங்க அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருப்பானுங்க. நைட்டில் அந்த காடு கொத்தி எரியும். ப்ராபப்ளி இட்ஸ் அ இஷ்யூ அகேன்ஸ்ட் சம் ரிசர்வேஷன் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். ஆனால் சோஷியல் சயின்டிஃபிக்கலி தே ஆர் நாட் சோஷியலி ஆக்டிவ், தே ஆர் சயின்டிஃபிக்கலி சோஷியலி ஆக்டிவ். இஸ் இட் கிளியர்? ஆனால் இந்த கல்ச்சர் இஃப் யூ கம் டவுன் டில் தி சவுத், அப்படியே ரிசீட் ஆகி, என் பையன் வேலைக்காக மட்டும் படிக்கிறான், டேக் போட்டுக்குவான், வேலை கிடைக்குது, போயிடுவான். அதுக்காக இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன் வேறு கட்டி வச்சுருக்கான். எம்ப்ளாய்மெண்ட், எம்ப்ளாயபிலிட்டி, அது மட்டும் இல்லை, எஜுகேஷ்னாலிட்டி, எமான்சிபேஷன், புரிதல், தேர் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ இன் எஜுகேஷன். Okay. In the last 10 years, I don't see any student resistance to problems of society. சவுத்துக்கு வர ரொம்ப அடங்கி போயிருக்கான். they call it civilized. சவுத் வர இவனை மாதிரி ஒரு அடிமை மாணவனை நான் பார்க்குறதே கிடையாது, வாய்ஸே கிடையாது. when I was a teacher in Tamil Nadu in Madurai, ஸ்காலர்ஷிப் லேட்டாக வந்தால் பையன் தெருவில் உட்காந்துக்குவான். ஸ்ரீலங்கா எல்டிடி ப்ராப்ளம்னா பையன் ரோட்டில் போய் உட்காருவான். இப்போ கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கலாம் உட்காந்துக்கிறான். இந்த ஓசியில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிடைக்குது, தெரியுதா? ஆனால் இஸ் டிஜிட்டலி சுப்பீரியர், எனக்கு தெரியாது ஹவு டு யூஸ் இட். இஸ் டெக்னிக்கலி சுப்பீரியர், புத்திசாலிலி இன்ஃபீரியர். தொழில்நுட்பமாக அவன் சுப்பீரியர், அறிவு நுட்பமாக அவன் ஸ்லேவ். அதுக்கு தான் இன்றைக்கி நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எஜுகேஷன். பட் I have seen Jodhpur University in Calcutta, very strong university. There I take some UGC lectures, professors, not students. அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு நான் முத உள்ளே போகிறேன். ஒரு போர்டு இருக்குது, ஸ்ட்ரைக் டிமாண்ட். அந்த போர்டு அந்த யூனிவர்சிட்டி உள்ளே போனால் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கும், எல்லாமே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கும். பிஜேபி, ஐ மீன் the ruling party is jealousy of that university. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஸோ ஸ்ட்ராங் இன்டலெக்சுவலி. உட்கார், எந்திரு, ஏன் வரல, பேசாத, அந்த லாங்குவேஜே கிடையாது. ஐ வாஸ் ஒண்டரிங் சம்டைம் யுவர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வாக் அரவுண்ட் யூ, எந்திரு, உட்காரு, சத்தம் போடாத, அந்த மொழியே கிடையாது. அது அடிமை மொழி. ஹூ ஆர் மீ டு டெல் யூ நாட் டு ஸ்பீக்? யூ ஷுட் டிசைட் வெதர் டு ஸ்பீக் ஆர் நாட் டு ஸ்பீக். இஸ் இட் கிளியர்? தட் இஸ் நாட் எஜுகேஷன். ஹூ ஆம் ஐ டு டெல் யூ? உனக்கு படிக்கணும், புரிந்து கொள்ளணும்னா அது உன்னுடைய கடமை. இட்ஸ் யுவர் வொகேஷன், யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் யார் வாத்தியார்ன்றதால வாட் பவர் ஐ ஹாவ் ஓவர் யூ? ஸோ வென் ஐ வென்ட் டு தட் யூனிவர்சிட்டி ஃபார் யூஜிசி லெக்சர்ஸ், ஃபுல்லாக போர்டு போட்டிருக்கான் விசி ரூமில். பெண் பிள்ளைங்களுக்கு அவுட் செய்து அந்த பீரியட் டைமில் தனி ரூம் கொடுன்னு டிமாண்ட் வைக்கிறான். தனி ரூம் எங்களுக்கு கட்டுறான்றான். எதுக்கு? when you have the problem, I mean that period time, changing of cloth, the demand from the student community is what? தனி ரூமை கட்டுறா, அப்புறமா உன் விரிசி ரூம் ஓப்பன் பண்ணி விசி ரூமில் உட்காந்துட்டு இருக்கான். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு, பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ ஹவு மச் தே ஆர் சென்சிட்டிவ் அபவுட் தி அதர் ஹியூமன் பீயிங். இங்கே சென்சிட்டிவ்னா கம்பெனியை கூப்பிட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்டர்வியூக்கு மட்டும்தான் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும். கேட்டால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குறேன்ட்டு. ஸோ தட்ஸ் a different world altogether. Now Wittgenstein comes out with this idea, meaning is in a free flow of usages. You have no right to appropriate meaning and say this is the right meaning, center stage meaning. Is it clear? You have no right, because words are meaningful in its different uses, in relation to, in belonging, in relation to.
with, in company of the form of life. What is a form of life? The game that you play. I know it's a football because the ball is played in the court called a football. If I play the same ball elsewhere, I can call the ball some other name. Leah. Only Hindu ball is the only ball. Christian ball is the only ball. Why do you Christianize your ball or Hinduize your ball? It's a ball. புரியுதா? அதுக்கு எதுக்கு பேப்டிசம் கொடுக்குற? அது எதுக்கு ஞான தீட்சை கொடுக்குற? ஞானஸ்நானம் கொடுக்குற? கொடுத்து ஏன் உலகத்துக்கு எடுக்கிற? ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப்னா இன்னொரு முக்கியமான மீனிங், யூ ஷுட் பார்ட்டிசிபேட் இன் ஆர்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், appreciate the meaning of that form, linguistic form of life. Without participating, without getting involved, I will never understand the meaning of that linguistic form. புரியுதா? I'll give you example. இப்போ கிரிக்கெட் விளையாடுறான், எனக்கு கிரிக்கெட்டே தெரியாது. ஒரு மட்டையை வச்சுட்டு பந்து அடிக்கிறான் இல்லையா? ரெண்டு பேரும் இது குறுக்கு நெருக்கம் ஓடுறான், பந்து வெளியில் போனால் சிக்ஸர்ன்றான், பார்டர் கிராஸ் பண்ணால் அதுக்கு என்னது 4, க்ரௌடே கத்துது, ஆடிட்டோரியம் கத்துது, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. பக்கத்தில் ஃபுட்பால் விளையாடுது, பந்து வெளியே போனால் அவுட்டுன்றான், இங்கே பந்து வெளியே போனால் சிக்ஸர்ன்றான், இங்கே பந்து வெளியே போனால் வெளியே போட அவுட்டுன்றான். வாட் இஸ் திஸ்? ஹவு டு ஐ அப்ரிஷியேட் த மீனிங்? அன்லெஸ் until I participate in the text. புரியுதா நான் சொல்றது? You are in the text. Otherwise, you cannot appreciate what do you mean by sixer in one form of life, what do you mean by out in another form of life. நடுவில் உட்காந்துக்கிட்டு இதுதான் கரெக்ட் மீனிங் என்னால் சொல்ல முடியாது. In one form of life, when the ball is outside the court, I call it out. Another form of life, when the ball is outside the court, I say 6 point. They are two different forms of linguistic ground in which the ground provides meaning. நீ இல்லை, உங்கள் அப்பா இல்லை, உங்கள் சாமி இல்லை, உங்கள் அத்தாரிட்டி இல்லை, உங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் கிடையாது. Is it clear? Your politician is not the one who provides the meaning. அவன் அறிவு ஜீவி கிடையாது, நீ தான் அந்த ஜீவியுடைய அறிவு, உன் ஜீவி தான் அறிவு ஜீவி. So meaning is shared meaning. Meaning is a shared meaning. புரியுது நான் சொல்றது? ஷேர்டுன்னு அர்த்தம். அந்த கிரிக்கெட் கேம் விளையாடுறவன் who is called player, அங்கே டிஃப்ரெண்ட் பிளேயர்ஸ் இருப்பான் இல்லையா? வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் பிளேயர்ஸ்? பேட்ஸ்மேன், ஃபீல்டர், அந்த அந்த குச்சிக்கு பின்னாடி நிற்பான், அவனுக்கு பேர் என்ன? கீப்பர். அப்புறம் வெளியில் நான் கைத்தட்டுற எங்கள் கூட்டத்துக்கு பேர் என்னது? ஆடியன்ஸ். ஆடியன்ஸ், ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ், அந்த பிளேயர்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து புரிந்து கொள்கிறோம் இல்லையா? அங்கே தான் மீனிங் மேக்கிங். Meaning is revealed in playing the game. புரியுதா நான் சொல்றது? விளையாடுறவனுக்கு மட்டும் மீனிங் இல்லை, ஸ்பெக்டேட்டர்னு உட்கார்றல, அது சிக்ஸர்னு கத்துறேன் பாரு, 4ன்னு கத்துறேன் பாரு, I am already playing the game. Like somebody who is playing, hitting the ball, I am also playing the game. Is it clear? Do you understand this? So meaning is a shared meaning within that community. நல்லா கவனிக்கணும். Why I am taking time? Because this will give the ground to appreciate structuralism and late structuralism. What do you call post structuralism? அப்போ பொருள் மொழிக்கு is not God given, is not something essential, substantial. புரியுதா? It is not even referential, representing the world in a singular manner, but more than that. What is that more than that? Meaning is
understood in the way word language is played in a context. The context is the ground form of life. I can understand the meaning if and only if you and me play the same form of life. நான் சொல்றது புரியுதா? இல்லாம நான் உட்கார்ந்துட்டு நீ என்ன பந்து வெளியில் போனால் அவுட்டுன்ற, இங்கே வெளியில் போனால் சிக்ஸர்னு என்னால் ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. அண்ட் ஐ கேனாட் சே ஒன்லி கிரிக்கெட் கேம் இஸ் த ஹோலி கேம். இந்தியனாக இருப்பவன் கிரிக்கெட்டை மட்டும்தான் விளையாட வேண்டும், கிரிக்கெட் விளையாடாதவன் எல்லாம் இந்தியன் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கிராமர் சொல்ல முடியுமா? அல்லது இங்கிலீஷ்காரன் வந்து கிரிக்கெட் வந்து இங்கிலீஷ் தேசத்தில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ஃபாஸ்ட் கிரீன்லேண்ட், தே யூஸ் டு பிளே இன் கோல்ட் கண்ட்ரீஸ். நடக்க நடக்க அவனுக்கு பாடி வார்ம் ஆகும். இங்கே ஆல்ரெடி வார்மாக இருக்குது, 2 பேர் மட்டும் தான் நடந்துகிட்ருப்பான். அங்கே நடக்க நடக்க பாடி வார்ம் ஆகும், குளிர். சரியா? இங்கே நடந்தாலே, தோட்டத்தில் வேலை செய்தாலே வேர்த்து விழும், வேலை செய்யாமல் வேர்த்து விழும். Is it clear? Then I cannot say cricket is game belongs to England and nobody should play cricket. என்ன கிரிக்கெட் கேம் இது? அதுதான் நம்ம ஆளுங்க பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. இந்தியா பிலாங்ஸ் டு ஒன்லி திஸ், அதர்ஸ் ஷுட் நாட் பிளே த கேம். என்னமோ இவனே உற்பத்தி செய்த மாதிரி. இவன் வேஷ்டியே கலர் வேஷ்டி, உருவுனா என்ன இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. உட்காந்து மேடை வேற போட்டுட்டு இருக்கான். இந்தியா இஸ் திஸ் அண்ட் இந்து இஸ் இந்தியா. And you have no right to say America is Christianity and Christianity is America equally. You cannot say Islam is France, France is Islam. We are, as human beings, sharing the form of life where meaning evolves from that sharing, commonality, form of life, multiplicity, usages is the ground for language to be understood meaningfully. Is it clear? இதுதான் விட்கென்ஸ்டன் முன்வைக்கிறது. This idea of Wittgenstein in different ways are exploited, utilized by the later tradition. One of the major tradition, I said, phenomenological tradition. One of the major tradition that comes originally phenomenological tradition. Now before I introduce phenomenology, let me give a background of this phenomenological school. Now Husserl, his name is Edmund Husserl. அடிச்சு பாரு கூகுளில், Edmund, EDMUND. Edmund Husserl, HUSSER, 2 L, double L or single L? Check it. Edmund Husserl. Check பண்ணு. Is that 2 L or single L? Husserl. ஒன்று தானே? நல்லா செக் பண்ண. எட்மண்ட் ஹுசேல் போட்டிருக்கா? ஒரு தாடிக்காரன் தெரியறானா? ஒரு கிழவன் தெரியல? எட்மண்ட் ஹுசேல், சரிதா? இஸ் வாட் ஐ கால் தி proponent, the founder, the original contributor to this pattern of theory which we call phenomenology. Phenomenon, logos, LOGY, logos na என்ன மீனிங் பிள்ளைங்க? what do you mean by logos? Logos, word, science, systematic study, thinking, argument, deliberation, logic, thought pattern. logos என்ற வார்த்தைக்கு இவ்வளோ மீனிங் இருக்கு. logos இன்னொரு மீனிங் இருக்கு கிறிஸ்டியானிட்டியில், கடவுள்னு பேர். ஆதியிலே வார்த்தையாயிருந்தார், he was logos. எவ்வளோ ஆழமான அர்த்தம் இருக்கு பார். கிரீக்குக்கு லோகோஸ், கிரீக் கடவுள் லோகோஸ்ன்னுவாங்க. லோகோஸ்ன்றது வெறும் வார்த்தை இல்லை, அதுக்கு கல்ச்சரல் டிஃப்ரெண்ட் லேஸ் ஆஃப் மீனிங். You have to understand meaning in their culture, in their context, in their form of life, in their particular usage. You cannot commonalize it, put it. You cannot colonize it and say this is the only meaning. கடைசியா வந்த மீனிங் சயின்ஸ்னு சொன்னான். லோகோஸ் மீன்ஸ் sociology, science of society, sociology, anthropology, science of
human origin, right? வேற என்ன logos இருக்கு? Meteorology. So there are different logos. Logos is a beautiful word. It even meant divine. It meant divine word. Traditionally, in the Greek tradition. In our Indian tradition, it meant the voice of the Surubi. எப்படி சொல்றது? அகம், சரி அது வேண்டாம். Phenomenology simply means phenomena plus logos. It's a kind of thinking. Logos na thinking about what? About phenomenon. Phenomenon. Google la par. Phenomenon. N-O-N sir. M-E-N-O-N. Phenomenon. It's a thinking about the phenomenon. What is phenomenon? இருக்கிறத அப்படியே புரிஞ்சுக்கிறது phenomenon. அதுக்கு கலர் ஏற்றாமல், பேப்டைஸ் பண்ணாமல், ரிலிஜனைஸ் பண்ணாமல், அரசியல் படுத்தாமல் இருக்கிற நிகழ்வை அந்த நிகழ்வாக புரிந்து கொள்ள முயற்கிறதா phenomenon. It's a study of the world as it appears. Phenomenology simply means the study or thinking or understanding of the world as it appears, as it is given, as I experience it, as I experience it, as I feel it. என்னுடைய அனுபவ உணர்வு தளத்திற்குள் எவ்வாறு அதை உணர்கிறனோ அனுபவிக்கிறனோ அப்படியே புரிந்து கொள்வது phenomenology. அவன் எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுமானா, phenomenology simply means study of the reality as it appears. நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன், as it is given to my experience. As it is given to my experience. உதாரணமா, somebody gave me coffee after the break. காஃபி கொஞ்சம் கோல்டாக இருந்துச்சு. My experience of the coffee is bit chill, cold. Is it clear? You cannot universally say coffee is hot. அந்த நிமிஷத்தில் அந்த காஃபி என்னுடைய அனுபவம் என்னது, என்னுடைய புரிதல் என்னது? It's chill or it's cold. That's okay, it's drinkable. So my understanding of the cup of coffee that I drank is derived not from Bible. பைபிள் எழுதியிருக்கா 11:30 மணிக்கு ப்ரொஃபஸர் லூர்னான் கொடுக்குற காஃபி வந்து கோல்டாக இருக்கும், இது கடவுளுடைய வார்த்தை, ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராகன்ட்டு நீ ஆமாம் அப்படியே கடவுள்னு சொல்கிறதுக்கு அல்லது இறைவனுக்கு நன்றின்றதுக்கு எந்த உண்மையும் தொடர் உண்மை கிடையாது. எந்த உண்மையும் நேற்றும் இன்றும் நாளையும் கிடையாது. இப்போ 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 இந்த மூமெண்ட்டில் நான் அனுபவிக்கிறதை புரிந்து கொள்வது ஃபினோமினாலஜி. நிகழ்வியல் அப்படின்னு மாற்றும். தமிழில் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? நிகழ்வியல். ஸோ ஃபினோமினாலஜி டு பிகின் வித் ப்ரிலிமினரியாக சொல்கிறேன், புரிஞ்சுக்குங்கோ. ப்ரிலிமினரி அர்த்தம் தொடக்கமாக புரிஞ்சுக்கோ. இட்ஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ரியாலிட்டி ஆஸ் இட் இஸ் கிவன் டு மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆஸ் இட் இஸ் கிவன், ஆஸ் இட் அப்பியர்ஸ் டு மீ, as it is given to me, not as the way somebody told it is, or not the way that some technicians or some authoritarians tell the world it is. The way I experience, the coffee that I experience is my experience. If I give the same coffee to you, perhaps for you the coffee may be hot. I have a friend who was a colleague of mine. He was a priest also. ரெண்டு பேரும் டீ கடைக்கு போவோம், நல்ல சூடாக கொடுப்பார். எனக்கு காஃபி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சூடு கம்மியாக இருக்கணும். ஒரு தடவை ஆற்றினாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆற்றி கொடுங்கன்னு கேட்பேன். அந்த ஆள் பாய்லர் மாதிரி குடிப்பார், செகண்டில் குடிச்சிருவார், அவ்வளோ சூடாக இருக்கும். நான் கேட்பேன், ஃபாதர் எப்படி? அப்படி தான் சார். அன்லெஸ் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் பாய்லர் ஐ வில் நெவர் நோ த டேஸ்ட் ஆஃப் காஃபி
the way he drinks it. அவருக்கு அந்த காஃபி இஸ் நாட் ஹாட். The same hot coffee in that moment for me was what? Very hot. I will take 15 minutes to drink the coffee. He will take fraction of a second to gulp the coffee. My experience, as it is given to my bodily consciousness, not to my judgment, not to my rationality. இதில் பகுத்தறிவு என்பது என்ன, இதில் அறிவினுடைய அறிவு என்ன, எந்த கன்றாவையும் கிடையாது. அந்த நேரத்தில் என் அனுபவம் அதுதான் என்னுடைய புரிதலுக்கான தொடக்கம், தோற்றுவாய், அடித்தளம். ஸோ ஃபினோமெனாலஜியை ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது. ஆனால் படிச்சிங்கன்னா புரியாது. படிக்க ட்ரை பண்ணு. இஃப் யூ ட்ரை டு சிம்பிளிஃபை வாட் தே ஆர் டெல்லிங் யூ இன் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் இஸ் தட் இட்ஸ் அ திங்கிங், இட்ஸ் அன் அவேர்னஸ் அபவுட் த வே ஐ பிகம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட். அடுத்த லெவலுக்கு போவா? It's a kind of awareness, a kind of consciousness, the way I am conscious of this world. முதல் லேயருக்கு அடுத்த லேயர் போகிறேன் நான். The way I experience. அடுத்த லெவலில் phenomenology is an awareness, is an understanding. It's a way of understanding how I experience the world. Put it differently, how the world is presented to my consciousness and how my consciousness is presented to the world. How my consciousness is presented to the world and the world is presented to my consciousness. மூணு டெஃபினிஷன் சொல்லியிருக்கேன். புரியுதா? இதுக்கு மேலே நான் சொன்னேன்னா நீ என்னை அடிக்க வருவ. I will stop here. After lunch we will meet. Is it clear? Is it okay? 1 o'clock. So 2 o'clock? Thank you, sir, for the phenomenal session on phenomenology. The clock has struck the appetite, so let's break for lunch and we'll be back by 2 p.m. I request the participants to be here at 1:55. Thank you. You can leave now.